Now we are starting with the second method of depreciation, that is the reducing balance method, also called as the diminishing, म्हणजे कमी कमी होणारी diminishing balance method, or also called as a written down value method. So actually this method we are going to start, and this particular method, the calculation part is only different, else it is same. Okay, सगळं सेमच आहे. So calculation part is different. That means we are calculating the percentage of depreciation on the balance every year. प्रत्येक वर्षी आपण balance वर depreciation काढणार आहे. बाकी सगळं same आहे. And now I am going to explain to you the illustration number 1 from your page number 232, where journal entries are required. Okay. And simultaneously we are going to calculate the depreciation. Means एक छोटा सा working note तो करना ही पड़ेगा. We need to prepare a working note to find out the depreciation every year. So what is given to you? Look at the problem, please. Please get ready with 1.5 page journal. Yes. Saurabh bought a machinery costing 1,15,000 on 1st April 2016. So machinery number 1 purchased on April 2016 for 1,15,000. That is the basic price. Okay. And what is given further? What is the amount of installation charges? 5,000. So the total value of the machinery purchase is the 1,20,000. This is the total value. Okay, machinery is purchased. Machinery purchased. What is given further? He writes off depreciation 10% per annum under which method? Written down value method. Method to be वाचायला पाहिजे carefully. You must read the method very carefully, whether it is a written down value or fixed installment. Okay. So here it is written down value method every year, and his books are closed on 31st March every year. Then what happened? On 1st October 2018. Okay. First year का येणार आहे 16, 17, 17, 18. मग October 18 का पुढे गेलं? Because that is going after 31st March. So in third year, okay, what happened? On 1st October 2018, he disposed of, underline disposed of, that is sold, disposed of machinery for 80,000 rupees. Okay. Now machinery purchased on April 2016. Okay. मतलब यही मैं working note बनाने वाला हूँ. I'm going to prepare the working note here only. इतने working note करना है. तर carefully observation करा. Okay. So your complete concentration is required. So journal is prepared. Journal of Saurabh. Okay. Date wise, how to take the entries? First entry on 2016. 1st April. Okay. We are going to take the entry. That is a machinery account debit to bank. Machinery account debit to bank. I am taking actually one single entry for 1,20,000 total. Machinery account debit to bank account 1,20,000. Narration being machinery purchased and installation charges paid rupees 5,000. Machinery purchased and installation charges paid rupees 5,000. Look here. As earlier I told you that we are going to prepare a working note side by side. मतलब यही working note बनने वाला है. आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ? Minus every year depreciation. Now first year depreciation on 31st March 2017. And I will charge 10% on 1,20,000, that is 12,000 for full year. Full year का depreciation आ गया 12,000 rupees. Now why full year? Sneha, why full year? Because year is
Here machinery purchased on 1st April. And what is our year ending 31st March? Depreciation तुम्ही year ending ला प्रत्येक year ending ला charge करता म्हणजे करता. आणखीन कधी charge करता? If the asset is sold during the year. म्हणजे जसं आत्ताच्या केसमध्ये आहे. Now we are going to take the entry for charging the depreciation. Entry depreciation account debit 12,000 rupees. ते आपण calculate केले बघा. To machinery account rupees 12,000. Depreciation account debit to machinery account rupees 12,000. Narration. Being 10% depreciation charged under WDV, मतलब return down value method. 10% depreciation charge under return down value method, WDV. Now depreciation is a loss to be transferred to profit and loss account, debit to depreciation account. Profit and loss account, debit to depreciation account. And amount is 12,000 rupees. This is the end of first year. So double underline. मैंने आपके लिए किया है, ऐसा नहीं करते. Narration. Being depreciation transferred to profit and loss account. अब देखो आपका मेथड कौन सा है, रिटर्न डाउन वैल्यू. सेकेंड ईयर देयर इज नो ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन थर्ड ईयर है डायरेक्ट. So second year we are going to calculate the depreciation on 31st March 2018, which is a 10% on balance. Hey, 10% याला होते ना balance 10,800. 10,800. So what is the balance left is now 97,200. Okay, now two entries. 2018 31st March. Two entries. सबसे पहला एंट्री आने वाला है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,800 to machinery account 10,800. And the next entry on the same narration. Being 10% depreciation charge, 10% depreciation charge under WDV, written down value method, WDV. तो हर साल हमारा ये काम ही है, डेप्रिसिएशन चार्ज करो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करो. Now the next entry, profit and loss account, debit to depreciation account. Profit and loss account, debit to depreciation account. 10,800. Narration. Being the depreciation transferred to profit and loss account. Transferred to profit and loss account. ओके. हा, बऱ्याच मुलांचा प्रॉब्लेम काय मी तुम्हाला सांगतो. दे आर अनेबल टू अंडरस्टँड द मंथ वाईज कॅल्क्युलेशन. त्यांना कळत नाही ते मंथ ते बरोबर तसेच तिथंच कसे येतात हे कळत नाही. म्हणजे बघा, दिस इज स्टार्टिंग ऑन एप्रिल 2016, ending on 31st March 2017. These are 12 months. Again, second year starting on 1st April 2017
and ending on 31st March 2018, full year 10,800. Okay. मग depreciation कसं काढायचं असतं? How to calculate, how to count months from the date of purchasing up to the year ending. Okay. And one more, if it is sold, okay, then from the beginning of the year till the date of selling. आता काय झालं? What happened? Look at the problem. On 1st October 2018. Okay. So we are in third year now. What happened? The complete machinery disposed of at what price? 80,000. आता करावं काय लागेल बघा. First of all, we are going to calculate depreciation, but not on March, on October 2018. आता हे महिने कसे काउंट करायचे? How to count months? Okay. Last year end किंवा current year beginning. Current year beginning काय? April 2018 to October 2018. चला महिने काउंट करा. Okay. April, May, June, July, August and September end. Don't take October. Why not October? Because that is 1st October. Okay. So 6 months are there. Now we are going to calculate 10% depreciation for 6 months time on the balance. मतलब 97,200 का 10% कितना आएगा? 9720 into 6/12, मतलब हाफ करना पड़ेगा. ओके, मतलब किती येतं बघा, 9896 बरोबर. So the depreciation is 4860. 4860. Okay, this is the written down value. And that is sold at what price? It is given to you. Sold at what price? 80,000. 80,000 को हमने सेल किया. So what is the loss on sell? This is a loss on sell. Okay. मतलब जब हमने मशीन सेल किया तो पहले क्या किया? पहिलं काय केलं आपण? पहिलं 6 months depreciation charge केलं. 10% on 97,200 is a 9,720 full year. Half year 4,860. Okay. फिर वो माइनस करने के बाद आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मिला. मैंने सेल करताना त्याची व्हॅल्यू किती होती? At the time of selling the value was 92,340 and we sold at what price? 80,000. So what is the loss on sale? 12,340. आता आपल्याला एंट्रीज कशा पास करायच्यात बघा. सबसे पहिले एंट्रीज आएगा, डेट आएगा 1st October. Okay. So this second year is now finished. Now 2018 1st October. सबसे पहले depreciation का एंट्री पास करो. Depreciation account debit 4,860 to machinery account 4,860. Narration. Being 10% depreciation charge for 6 months. 10% depreciation charge for 6 months under WDV, written down value method. WDV. आता sales entry with loss. Bank account debit 80,000. Loss on sale account debit. Loss on sale account debit 12,340. To machinery account. It is 92,340.
Being machinery sold at loss. Being machinery sold at loss. आता नेक्स्ट एंट्री बघा, दॅट इज 2019 31 मार्च. आता तुम्ही म्हणाल सर 31 मार्च 2019 डेट कुठून आली? इट इज अ थर्ड इयर एंड. इयर एंडिंगला तर जायलाच पाहिजे ना आपल्याला. वी मस्ट ट्रान्सफर द डेप्रिसिएशन अँड द लॉस ऑन सेल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज दीज आर लॉसेस. ओके, तो उसका एक ही एंट्री पास करने वाले हैं. Profit and loss account debit to depreciation account 4,860 and to loss on sale account 12,340 rupees. आता याची टोटल करून वरती लिहा. नरेशन, मी याची नरेशन तुम्हाला सांगितली का नाही? नसेल तर रिपीट करतो जरा. Being machinery sold at loss. This entry, being machinery sold at loss. आता लास्ट एंट्रीची नरेशन लिहा. Being depreciation and the loss on sale transferred to profit and loss account. Transferred to profit and loss account. बाय द वे, या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला फक्त विचारल्या होत्या एंट्रीज फॉर ऑल इयर्स. आता तुम्ही असाइनमेंट म्हणून काय करायचं माहिती का, याचा एक मशिनरी अकाउंट तयार करायचं. एंड रिमेंबर, एंड देयर विल नॉट बी एनी बैलेंस एट द एंड, क्योंकि एक मशीनरी लिया उसको सेल कर दिया तो बैलेंस विल बी एट द एंड 0. ओके, तर हे तुम्ही आज असाइनमेंट म्हणून करायचं आहे. ओके, आता नेक्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज नंबर 1 that we are going to solve, for which we are going to prepare the printing machine account. चला एक्सरसाइज नंबर 1 ओपन करा. ओपन एक्सरसाइज नंबर 1. पेज नंबर 246. Messrs. Onkar Enterprise, Jalgaon acquired a printing machine for 75,000 on October 2015. कधी एक्वायर केलं स्नेहा? ऑक्टोबर 2015 ला, है ना? मग इयर एंड काय आला त्याचा? 31 मार्च 2016. मग डेप्रिसिएशन किती आलं माहिती का? 6 months. असो, याला इन्स्टॉलेशन चार्जेस पण आहेत. Another machinery 45,000 was purchased on January 2017. That is going in second year now. January 2017. म्हणजे पहिलं 15, 16, 16, 17, 15, 16. ओके, सेकंड ईयर आने वाला है 16, 17. तो 16, 17 में ये ट्रांजेक्शन आएगा. आता जनवरी थे पर ईयर एंड मार्च नहीं का, तो सेकंड ईयर में आएगा. And what is given to you? Depreciation to be charged 20% on the written down value method on 31st March every year. Prepare printing and machine account for first 4 years. There is no selling. Selling नहीं है, no journal, no selling. एक प्रिंटिंग मशीन अकाउंट तयार करायचं आहे. ओके, सगळ्यांनी तयार करून घ्या. फुल पेज प्रिंटिंग मशीन अकाउंट, प्लीज प्रिपेअर इट. I told you, do you remember that we are going to prepare working notes simultaneously to make it easy for calculations. Calculation part सोपा जावा म्हणून आपण असं करणार आहोत. Here there are two machines which are taken. So Onkar Enterprise Jalgaon acquired a printing machine 75,000 on October 2015 and spent 5,000 for its transport and installation. So here you can write particulars. Here machinery number 1 purchased on October 2015 and the total value
including installation charges, are 80,000. Then another machinery purchased on January 2017. That is a machinery number 2. It is purchased on January 2017. Okay, and purchased for 45,000 rupees. 45,000. Okay. So these are only two machineries. I am making one more column, that is column nahi yahan, just as well as the total depreciation. Okay. Now we are going to prepare this printing machine account for 4 years. Here ledger account is required, not a journal. Okay, the first entry directly from that information. 2015, 1st October. Okay. Printing machine account debit to bank account 80,000. In the bracket you write 75,000 for machinery plus 5,000 installation charges. So this is machinery number 1. आता जी second machinery घेतली, that is going in second year, January 2017. ही आता नाही येणार entry. No entry here now. मग काय करायचं? Why this working note? So actually these are purchased. आता depreciation lays from that. Depreciation. First year depreciation on March 2016. October 2015 to March 2016. इकडे लक्ष द्या या arrow कडे. So machinery number 1, we are going to calculate depreciation for 6 months. What is the rate of depreciation given to you is a 20%. The rate of depreciation is 20%. Okay. So 20% depreciation is there. आता याच्या 20% काढायचे 6 months साठी, बरोबर? मग तुम्ही 10% काढा ना, बात एकच आहे. Okay, so 6 months depreciation. So now it is 72,000. No depreciation on this. So what is the depreciation is 8,000. मला काय म्हणायचंय 20% काढायचे त्याच्याऐवजी 10% काढा, बात एकच आहे. Okay, or calculate 20%, make it half. Same thing. Okay. Now here the entry 2016, 31st March. Depreciation account debit to printing machine. By depreciation account 8,000. Calculate the balance now. 80,000 minus 8,000. Balance is 72,000. By balance carried down. Here is 2 balance brought down. 2016, 1st April. 2 balance brought down. Date कडे लक्ष द्या. You please pay attention to the date. Okay. Second transaction is coming on January 2017. म्हणजे सेकंड इयर ला आला. तुम्ही म्हणाल तर सेकंड इयर 2016 आहे. पण तो एंड कधी होतो? 31st March 2017. And what is the date of purchasing? January 2017. So it is coming within that second year, you know, starting on April 2016 and ending on 31st March 2017. So it is January. To bank 45,000 rupees. Okay. आता depreciation कैसे काढायचं बघा? Less depreciation 20% on the balance. Full year 14,400 and 20% on 45,000 for 3 months. Okay. पहिल्यांदा 45,000 च्या 20% कॅल्क्युलेट करा किंवा डायरेक्ट कॅल्क्युलेट करा, असं करा.
No problem. But why 3 months? Because the date of purchasing is January and the depreciation date is 31st March 2017. So January to March, January, February, March, exactly 3 महिन्याचं डेप्रिशिएशन काढायचं. ओके, कसं काय कॅल्क्युलेट करता येईल बघा इझिली. हे गेले, हे पण गेले. 3 4 are 12. Okay. And 4 5 are 20. And 450 into 5 is coming 2,250. So depreciation is at 2250. मग टोटल किती झालं डेप्रिसिएशन? 16,650. मतलब इसका और इसका टोटल मैंने किया 14,400 प्लस 2,400 माइनस करा 57,600 42,750. मग सेकंड इयरचं डेप्रिशिएशन कसं काढलं आपण? मशिनरी नंबर 1 फुल इयर and machinery number 2, it is for 3 months only. How to write? 2017 31st March. Right here by depreciation. It is 16,650. याची आणि याची टोटल डेप्रिसिएशन तुम्हाला हवा असेल तर ब्रॅकेट मध्ये लिहू शकता तुम्ही. 14,400 प्लस 2250. Now balance. $1,17,000 minus 16,650. So buy balance carried down 350. It is 1,01,350. If you want to check arithmetic accuracy, you can take the total of the balance, which is equal to this balance, 1,01,350. Now 2017 1st April. Two balance brought down 1,01,350. मी आता काय म्हटलं तुम्हाला कळालं का? हा जो बैलेंस राहिला ना याची टोटल बराबर या बैलेंस एवढी येते. ये जो अभी बैलेंस है बाकी दिख रहा है ना आपको, इसका टोटल जो है ये करेक्ट इतना ही आना चाहिए 1,01,350. नाउ थर्ड ईयर less 20% depreciation on 31st March 2018. Now full year इसके ऊपर फुल ईयर का आएगा. आता 20% कॅल्क्युलेट करा. 20% ऑन 57,600. 20% पटकन कसे काढायचे? 10% काढा आणि डबल करा. मेक इट डबल. 11,520. आणि याच्या पण 20% काढायचे. पहिले 10% काढा आणि डबल करा. नाव फुल इयर. आता फुल इयर 10% is 4275. इसका डबल 8,550. Okay, 8,550. Okay. याची टोटल करा. टेक द टोटल टू गेट द टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट. टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मिळेल आपल्याला. this plus this 5 and 2 7. It is 20,070 rupees. बरोबर आहे का? चेक करा प्लीज.
हे कॅल्क्युलेशन मध्ये काही गडबड आहे का आपण चेक करूयात हा. प्लीज सी. $11,520 पहिलं बरोबर आहे. 57,600 into 20%. 11,520 हे मायनस केलेलं बरोबर आहे का हे मला चेक करायला लागेल. 5, 4, 10, 5, 12, 2, 5, 7 हे तर बरोबरच आहे. येस. ओके. And now 42,750 okay into 20%. Okay. Plus 11,520 20,070. मग इथला बॅलन्स रॉंग झाला का चेक करू आपण. Yes, sir. हा 1,50,000. 1,350 ना. 350. Yes, sir. हाँ, तभी अरिथमेटिक एक्यूरेसी मतलब अरिथमेटिक एरर दिखा रहा था वो. Now your depreciation is correct. 2018 31st March by depreciation 20,070 rupees. सगळ्यांनी बॅलन्स करेक्ट करून घ्या प्लीज. इट इज 1,03,50 म्हणजे मी 1,01,000 केलं होतं ते 1,03,50 आहे. ओके. आता मला मीटिंग थोडं थांबवायला लागेल लेक्चर. आपण लगेच नेक्स्ट पार्टला कंटिन्यू करणार आहे. जॉईन बॅक.